Evet sevgili YouTube, Mafya 1'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde aramızda bir hain vardı, Frank. Bizim Morello'ya karşı satmıştı. Tabi ama Morello ailesini tehdit ettiği için böyle bir şey yapmıştı. En son havalimanında yakaladık onu. Hesap defterlerini istedik. O da yerini söyledi bize, bankaya bıraktım dedi. Gidip şimdi onu almaya geldik. Frank'i de öldürmedik. Ailesiyle havalimanında uçtu gitti, bıraktık onu. Bakalım bizi neler bekleyecek. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Daha çok bu tarz serilerin gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Instagram adresimi de şurada, oradan da takip ederseniz mutlu olurum. Hemen şu hesap defterini alalım oyalanmadan. Şimdi... Merhaba efendim, merhaba. Numara alıyor muyuz? Tamamdır, eyvallah. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm komiser. Bakıyorum öyle, bakıyorum, sıkıntı yok. Merhaba, merhaba komiserim. La defteri verin, hadi konuşmayın. Eyvallah. Ya gir de kardeşim ya. Bak bak, çakala bak. Ulan Frank, defteri nereye koymuş? Bu da lan öyle. Demek ki önemli bir defter arkadaşlar bu. Ne oluyor? Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again. Biz Salieri'ye Frank'i öldürdük diye söylemişiz. Ki doğru, yoksa bizim ağzımıza ederdi yani. Adam bize gerekeni yap dedi, biz evinde yaktık ki şey olmasın diye. Güzel, güzel. Aferin lan Tom Angelo. Zeki adam. Asistim Morello değil mi bu? Morello! Silah çek! Tek silahları! Ekip beyler toplanın. Morello la o. Morello! Sergio and I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Baba bir çatışma çıkmasın burada la. Mafya he? Loyal to his wife. Mezarlıkta olmaz. Mezarlıkta raconlaşma olmaz. Gelin dışarıya adamsanız. Götünüz yiyor mu Morello he? Yer mi? But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. It's a hell of a thing. Bu da böyle bitti. Vay be. Zengin insanları ziyaret. Baba yavaş yavaş ortalık kızışıyor. 56 olacak elde. Biz ne zaman geçeceğiz bu şehrin başına ya? Evet, Amerikan rüyası böyle oluyor, doğru. Not for you? No, sir. I like being closer to the business. Don't let the flower beds and front porches fool you. There's more criminals out here than in the rest of the city combined. Are that why we're in the neighborhood? Doğrudur patron. Doğrudur baba. Merle's got a dirty prosecutor on his payroll named Watkins. Turns out he's old friends with Galati. The city councilor? The same. Merle let drop that we might have had something to do with the Galati boy's death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is, he's striking gold with a few witnesses. You have names? Yeah. Yine birini öldürecek bize ya. Suikastçı mıyız biz ya? Baba seni de ben seni indireceğim burada. Sen de rahat ol. Sana hep sadık kalmayacağız. Ki zaten kalmamışız yani, ötüyoruz.
Don't worry about that. We're taking Şu an bu oyunu unutan varsa geçmiş yılları hatırlatıyor bu arkadaşlar. Biz şu an polise neler oldu, nasıl buralara geldik onu anlatıyoruz. Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and our stoolie says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. That him, boss? Yeah, that's our guy. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Sì, grazie, Salvatore. Kimsin sen ya? You know the job. Don't let me down. Sì, ho capisco. Su, spluke. If you bump into Watkins, don't kill him. Tamam baba hadi git tamam bende. Bizim ne zaman yarım bıraktığımız bir işi gördün. Buona fortuna, ragazzi. Selamünaleyküm kardeş, Tom Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Savcının malikanesine git. Gidelim bakalım. Oğlum devlet. Devlet bizim sıcak ağzımıza da bir yerde. Parli almeno un po' di italiano? Devlet baba. Il capo ti ha detto il piano? I don't speak. Ecco. Entriamo. Malikane alanına git. Silah sesi alarmı tetikleyecektir. He, sessiz diyorsun. Tamam. What? Ne lan? Che stai aspettando? Oh, amazing. Un labirinto. Stay here while I take out the guards. Bayağı kalabalık bunlar gibi he. In America hanno i labirinti. Hey! Sure wish I could have a night off. Hey! Konuşma. Sen konuşma Soner. I think that's all of them. Salvatore, where are you? Tamam bitti da bitti. Sonuncu adım neredesin? Pişt. Geri zekalı ya. Her boku ben hallettim ya. He, onu da ben yapayım. Onu da ben yapayım. Anasını satayım. Gel. What? Da Vinci, Caravaggio. Hai capito? Painting? You're saying it's behind the painting? Sì, sì. Okay, I understand. Tamam al da gidelim. Haydi al. Non quello. Guess we got another one. Savcının kasasını bul. Nereden bulacağım ben şimdi size kasayı? Here, Tommy. Hadi burada çıksın. Only wall behind here. Çıkmadı. Üst kattadır böyle şeyler arkadaşlar. Kasa masa üst katta olur ne? Kesin burada. Kesin. Belli azlı egoist piç. Bravo. Bravo. Sen de bok yaptın da bravo diyorsun. Gerizekalı. Scusa. Sure. Show me what you can do. Asik. Shit. Salvatore geldi. Kaç kaç. Pazienza, pazienza. Adam geldi. Gerizekalı hızlı ol. Ben bunu bırakırım bir şey olursa. Vallahi kaçarım. Nice work. Scusa. Cura! Ed è collegato all'allarme! What? Intrappolato! Doesn't matter. Come on, we need to get out of here. Ya Tom her şeyin içine ettim be oğlum be. Dietro, dietro. Niye atladım ki öyle?
Yandı kendi. Ha böyle götünde patlar, götünde. He. Salvatore, stay back. I'll deal with him. Ah! Biraz yardım et lan! Hayır, hayır! Ölme, ölme, kendine gel. Şu minigun alabilsem, minigun mıdır işte. Aldım. Gel lan, gel gel çabuk. Polisler de peşimize düştü, çabuk. Take the car. Finally, I get you first time. Gel gel gel, araba gel. Çabuk bin la, bin. Presto. Das ist Gemetto, Gemetto. Yardım et senin gerizekalı. Gemetto, Gemetto. You're saying, I know. Police? Çekil lan. Geç lan, seninle de bir daha buluşmayalım, tamam mı? Lanet. Good night. Lanet herif ya. Tam bir baş belası ya. İyi anlaşma. 1933. Ne oluyor lan yine, sevkiyat mevkiyat? This is the last of the good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. Heard 'em. Load it up. Good to see you, boys. Boss, any word on a job I pulled with Hav Pauli'ye bak Did ya, fine, değişik Tom. şart. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday, but the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner. Yine ne yapacağız ya? We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh yeah, I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a Şu proper kutulara neye fazla odaklandı ya bu? Ne var lan kutuların içinde? You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. Not like we got a lot of options here. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. Patronun altındaki kutuyu alamıyor mu? Göt patron ne zaman kalkarsa, değil mi? Says this Gates can do that. Bak bir şey diyemedi adama, gördünüz mü? Bu işler böyledir arkadaşlar. Paranız varsa güçlüsünüzdür. Garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and Little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here.
Tamam. I'll lay you down, boss. Yürüyün la. Görüşürüz baba. You don't have to worry about it. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your driver safe, boss. Sam and little Hadi Dave bakalım. to meet him downtown. You okay, Carlo? Gidip patrona getirelim şu kamyonu. Get Oğlum bura kapalı alan bak. Vallahi bizi pusuya çekiyorlar ha. Place seems clear so far. only people with cars are people with jobs. 9 to 5, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. Arkadaşlar siz bilmezsiniz. Böyle yerler tam pusuluk yerlerdir. To know about Gates, Barley? Only Şu an mesela örnek veriyorum. Buraya döndüğümüzde şuradan 20 adam çıkıp bize da tarasa ne bok yiyeceğiz? Park up over there. Baksana. Polly, good to see you, pal. Yeah. Eyvallah kardeş. Siz kimsiniz? Hayırdır ya? Well, I hope you all have good taste in whiskey. Hey, Anlar. Poli anlar biraz eskiden. Oğlum içme. Oh, yeah. It's fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. and each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we're always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please. İletiriz. Aleykümselam. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Ne oluyor lan? No. It's okay. Oh, Oğlum niye yaptı bunu? Told you we gotta make it look like a proper robbery. damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. Don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. Hep biz bunu soygun gibi göstereceğiz. Yatın lan! Dedik işte pusu anasını satayım dedik daha. Az siktir vuruldular. Oo. Lan! Siktir. This ain't as bad as it looks. Vuruldu lan. Lose and get. My guys will come for me. Now go. So long as you guys clear him out up ahead, I'll be safe here with the little guy. Carlo, in the cab with me. You know you dead. Tommy, check for more of them. This thing. Tamam. Come on, I'll back you up. Çabuk kamyonu götüreceğiz. Oğlum her yere pus atmışlar. Ay! Can Ali bir dakika la.
La oha amına. Siktir. Oğlum bunlar. We gotta put it out. Look for extinguishers or something. I see fire sprinklers up on the ceiling. We need to turn them on. There's gotta be a valve to turn someplace. Nasıl alayım ben onları ya? Find a way in, Tom. I'll stick with the truck. Aç çabuk. Stay close and keep moving, fellas. Keep the booze safe. I'll move the truck with you. You see more, you shoot him. Music's buzzing over. Beyler. Get over here now! Got a man down! Hayır. Oh. Beyler gelin onları arkadan ablukaya aldım. Gel. Sür lan sür. Aha kimse yok gel. Grab a set of wheels and watch my back. My deal. All kinds of beefers in this city. For now, let's get the booze back to the warehouse and try not to die. I knew it. We got more guys on us. Okay, let's slow them down some. Hit them where it hurts. Hop. Sam's going through the Hooverville. So I guess we are too. Patron. Saliyeri burada mı ya? Getirdik malları. Baba getirdik. Looks like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. Hepsini About the patlattık kid from patron. Kentucky. He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass. Baba beğendi. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo. Saludo. Güzel bir vurgun daha yaptık baba. ...1938 şeye döndük işte ha. Geleceğe döndük. Geleceğe döndük dediğim... ...poliste öttüğümüz yıllara. Prohibition ended, and a bootlegging business got knocked on its ass.
Oh, that fighting over booze, man, next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new rackets. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything. Except peddling dope. By 35. Ya biz şu an anladığım kadarıyla uyuşturucu satmıyoruz. Sadece böyle silah şeyi, içki ticareti falan yapıyoruz. Ama ne oldu da işte biz sattık bu Salieri'yi, onu anlamadım ya hala. Yeah, that was it. And Salieri, he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. That's interesting. You think Salieri was sourcing highbinders in 34? Maybe. Wait. Well, a few years back, a voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take, but once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. Olaylar kızışıyor. With his face, and pasted it on his face. Yavaş yavaş artık sona geliyoruz. 1935'teyiz. O polis anlattığımız olay 1938'de. 2 yıl sonra işte ötüyoruz polise. Sure, boss. Bravo. I'm already starving. Eyvallah patron, gidelim. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? You know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy is all. Araca bineyim. Babayla bir gezinti he. You know how it is. It's good. Sure, I know the business. I see the books every day. Geldik baba. I have been looking forward to this all week. Wait till you taste the cassette. Oğlum pusuma atacaklar lan Salieri ile bize. Oh, more wine. Hey, more wine here, please, quickly. You're going to love this wine. It's a... Don Salieri. Ya. Welcome, my friend. Welcome. Eyvallah. Yes. Hey, come. Our guest has arrived, eh? Haydi oğlum masayı donatıp patron baba geldi haydi. Mother, she would be so honored if you tried her caponata. Excelente, bravo, bravo. Çocuk sever gibi bravo bravo. See, please. And to drink, a Chianti. I've been saving this just for you. Yeah, bene. Oğlum bak kesin bir şey olacak ha. Silahları tutun beyler. Enjoy, huh? Silah da almamışız ki yanımıza. I'm glad you're off the roof, Tom. Eyvallah patron baba. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. I know. She told you. No. I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. For you? For you. Oğlum Salieri bizi satmasın bak. It's a masterpiece as always. Bir şeyler olacak gibi böyle gitmez bu. Praise from such a gourmet as you, it filled me with joy. You wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. Siktir. Patron! Hayır! Baba! Baba iyi misin?
adam gibi tekte adam gibi getiririz çatışalım. Pusu atmayın. Şerefsizler. Siz sıçacağım ağzı. Come out of there and we'll make this quick. Smoke them out, Joe. Ben geleceğim şimdi size, dur. Baba bomba! Eh. Allah belanızı versin sizin be. Baba iyi misin? Baba! We aren't going out the front door. Can you move? Not fast enough. We're gonna ambush these boys. I'll keep them in. Bari babayla çatışmaya gireceğiz he? Tamam baba. Blow them all down, Tommy. Not one of them goes home tonight. Eyvallah baba. Be careful. Tom, just be quick about it. Hear that? Baba geliyorum baba, dayan. Lan! Gel gel patron gel. Gel baba gel, gidiyoruz hadi. The balls on this kid. You really saved my ass, Tom. We gotta go, boss. Taşak eyvallah baba. I need a minute to catch Anca beraber de biz bu yola bu için çıktık hadi. Well, let me get you back to the bar. No, not the bar. We're going to see Carlo. That son of a bitch knew where I was going today, and he calls in sick. He set you up. To us, Tom, you could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlo's shacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. Tamam patron, götürüyor musun? Tamam. Carlo mu sattı lan yoksa bize? Step on it, Tom. Every minute, Gel baba. Boss, why don't you let me go first, huh? Carlo might be waiting for us. No, Tom. My face is going to be the first and last thing this bastard sees. You got Ne oluyor lan? dirty grifter. You better dangle, sweetheart. It's going to be a closed casket, Carlo. Bu da mı sattı bize lan? You okay, boss? Yeah, just a little one. Let me catch my breath. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Help me, someone! Come back here, Carlo. They're going to kill me! Hey, we ain't finished with you. Carlo dur, Carlo! Tommy, please! İşi daha çok zorlaştırma, dur. I can explain. Is he still alive? I'm not sure.
Tamam baba, tamam. Now we're sure. Hey, Sergio, how are you? Keeping out of trouble? Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? It is. Hey, Gordy, how you doing, buddy? Hardly recognized you. Bu bizim adam değil mi ya? What'd he do? Oğlum bu da tehlikeli adam ha. Said you were having some Bu da harbiden taşaklı bir adam bu Morello'da. It's nothing I can't handle. Yeah, well, I did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good for business. Unless you don't want to call them for it, right? Right. So I decided the union needed a change in leadership. Is that all right with you? Of course. Good. Now, what about that other thing? That's why I'm here. Salieri's still alive. God damn it! Ne oldu? He? Oğlum öyle kolay şeylerde biz pusularda öleceğimizi mi zannettin lan? What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurants all shot to hell. Stop your crying. Trying to have a conversation here. What about the cockroach Carlo? Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So yeah, they must have figured Carlo was the rat. God damn it. Even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up! Tehlike abi. Or since killed Capone. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes peeled and their powder dry. Okay. Put the word out. Hey, Baba savaş başlıyor, savaş. just keep your head down, little brother. You too, Don Morello. İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar, bir serinin bir bölümün daha sonuna gelelim böyle. Bir dahaki bölüm devam ederiz. Daha çok bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresi de şurada, oradan da takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ortalık artık karışacak. Ortalık 56 olacak. Bu son 2 bölüm kalmış olabilir. Yani çok az kaldı oyunun bitmesine. Ortalık 56 olacak. Şimdiden kaçırmamak için abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.